Sayın Danıştay Başkanım, Sayın Valim, Sayın Komutanlarım, Sayın Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Rektörlerim, Sayın Baro Başkanım, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, protokolümüzün değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar, üniversitemizin kıymetli akademisyenleri, üniversitemizin kıymetli idari personelleri, değerli öğrencilerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri. Dear President of the Council of State, dear Governor, dear Commander, dear Chief Prosecutor, dear President of Committee on Justice, dear Rectors, dear President of the Bar Association, dear District Governors, dear Mayors, distinguished members of our protocol, honorable guests, esteemed academicians and administrative staff of our university, dear students and distinguished representatives of the press. Balıkesir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdare Hukuku ve Araştırma Uygulama Merkezi ev sahipliklerinde Gülistan Devlet Üniversitesi, Taşkent Devlet Üniversitesi, Taşkent İktisat Üniversitesi, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi, Afraganus Üniversitesi, Buhara Devlet Üniversitesi, Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Kazak Ulusal Tarım Üniversitesi, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Doş Muhammedov Atru Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Akademisi işbirliğinde, Bigadiç Belediyesi ve Filiz Yayınevi sponsorluğunda gerçekleştirilen 5. Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu İSALAŞ 2025 açılış törenine hoş geldiniz. Welcome to the opening ceremony of the 5th International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction, organized by Balıkesir University and Istanbul University Faculty of Law, Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar Administrative Law Research and Application Center, in cooperation with Gülistan State University, Taşkent State University, Taşkent University of Economics, Taşkent State University of Law, Bakü State University Faculty of Law, Academy of the State Customs Committee of Azerbaijan, Afraganus University, Bukhara State University, Gumilyo Eurasian National University, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakh National Agrarian University, Abay Kazakh National Pedagogical University, Dosh Muhammedov Atru University, International Vision University, Academy of the Bar Association of Azerbaijan with the sponsorship of Bigadiç Municipality and Filiz Publishing House. Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku Sempozyumu İSALAŞ 2025, stratejik bir alan olarak idare hukukunda tarım faaliyeti ve doğal çevrenin korunması teması kapsamında yeni önerilere ilişkin akademik bir tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. The 5th of the International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction, İSALAŞ 2025, with its main theme Agricultural Activity and Environmental Protection in Administrative Law as a strategic direction, aims to provide a platform for a scientific discussion and knowledge and research sharing on new developments in this field. Sempozyum, idare hukuku ve idari yargı alanında derin uzmanlığa sahip değerli akademisyenlerimizin katılımı ile Türkçe, İngilizce, Rusça, Özbek ve Kazak Türkçeleri ve Azerbaycan Türkçeleri ile hazırlanmış bildirilerin sunumuna ev sahipliği yapacaktır. The symposium will host a presentation of papers in Turkish, English, Russian, Azerbaijan Turkish, Kazakh and Uzbek, with the participation of valuable academics with deep expertise in administrative law and administrative jurisdiction. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdari Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Prof.Dr. Aydın GÜLAN'ın konuşmaları, Rusya Avukatlık ve Noterler Akademisi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Lyudmila Bukalerova'nın çevrimiçi konuşmaları, Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Akademisi Rektörü Sayın Prof.Dr. Amir ALİYEV'in konuşmaları, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Yüceloğlu'nun konuşmaları, Balıkesir Valimiz Sayın İsmail USTAOİ'LU'nun konuşmaları, Danıştay Başkanı Sayın Zeki YİİT'in konuşmaları, Sempozyum Davetli Konuşmacısı, daha önce Maastricht Üniversitesi Avrupa İdare Hukuku ve Kamu Yönetimi, şimdi ise Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi Profesörü Sayın Prof.Dr.Oswald konuşmaları ve sunumu kapanış. I present the program flow now. Moment of silence and national anthem. The speech of Professor Dr. Aydın GÜLAN, Director of Ordinaries Professor Dr.Sıddık Sami Onar Administrative Law Research and Application Center. The online speech of Professor Dr. Lyudmila Bukalерова, Vice Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries. The speech of Professor Dr. Amir ALİYEV, Rector of the Academy of the Bar Association of Azerbaijan. The speech of Professor Dr. Yüceloğlu, Rector of Balıkesir University.
the speech of Mr. İsmail USTAOİLU, Governor of Balıkesir, the speech of Mr. Zeki YİİT, President of the Council of State, the keynote speech of Professor Dr. Oswald Janssen, former professor of European Administrative Law and Public Administration at Maastricht University and adjunct professor at American University Washington College of Law, and closing. İlk olarak sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz ile tüm kahramanlarımızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. First, I would like to invite you to take a moment of silence in the spiritual presence of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turkish Republic and our beloved martyrs, and then to recite our national anthem. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İdari Hukuku'nun duayen hocalarından Sayın Profesör Doktor Aydın Gülan'ı kürsüye davet ediyoruz. We respectfully invite esteemed Professor Dr. Aydın Gülan, Director of the Ord.Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Administrative Law Research and Application Center to the stage to deliver speech. Çok teşekkür ederim. Efendim, sayın protokol mensuplarını ve saygıdeğer öğrencileri selamlıyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bendeniz Aydın Gülan, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Bu açış konuşmasında sizlere hitap etme fırsatı bulmaktan büyük onur duyuyorum. İSARAŞ bu 5. toplantısıyla istikrarlı, anlamlı ve büyük bir gelişmeye ulaştı. Bu gelişmede en az payı olanlardanım. Emin olun alçak gönüllülük ifadesi değildir, gerçeğin beyanıdır. Bu gelişme Yücel Hoca'nın ve çalışma arkadaşlarının emeğiyle oluşmuştur. Bu büyük emeğin karşılığı yeni ve büyük heyecan getirerek, çeşitli çalışma konularını canlandırarak, teşvik ederek, kısaca katılanlara ve ülkelerin bilimsel gelişimine, birikimine katkıda bulunarak alınmaktadır. Ne gibi zorluklarla baş ederek, ne kadar büyük bir yükü kaldırmaya çalışarak gerçekleştirebildiğini değerlendirilir zannediyorum. Bu idealist ve gayretli insanlar için en büyük karşılık bu gelişmeyi sağlamak olsa gerektir. Gerçekten önemli ve her türlü takdirden yüksek bir başarı ve bu başarıyı sağlayan fedakarlıklarla 5. yaşına gelmiş bir toplantı olduğuna ilk defa gelenlerin dikkatini sunmak isterim. Dün İstanbul'da da hissedilen fiziki bir deprem oldu. Yaşanan bu fiziki depremler yanında uluslararası hukuk alanından başlayan yıkıcı depremler olduğuna da işaret etmek gerekir. İçinde yaşadığımız üzere dünyanın kurulu sisteminin artık böyle devam edemeyeceği anlaşıldı. Dünya düzeni temel kavramlarından başlayarak yıkılmaktadır. Zaten dünyanın her yerinde özellikle bu kavramları büyük acılar yaşayarak ve tecrübeler edinerek üretenler tarafından öteki gördüklerine, güçsüz gördüklerine aynı şekilde uygulanmadığı görülüyor, hissediliyordu. Batı dünyası Afrika, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın geri kalanına adil davranmadı. Kavramlar ve oluşmakta olan dünya hukuk düzeniyle bunu bir nebze gidermeye, çeşitli şekillerde açıklamaya çalışıyordu. Ama artık Gazze'yi nasıl açıklanabilir? Sosyal bilimler alanında düşünce üretilebilmek,
her zamankinden daha önemli ve hatta acil hale geldi. Hatemi'nin bir kitabının ön sözünde yazdığı gibi hayatta en pratik şey teoridir. Kitaplarda yazanların ne işe yaradığını önemsemek, ayakları sağlam yere basmayı geliştirmek gerekir. İlkeleri terk etmeden gelişmeler çerçevesinde fikir üretmek, ülkeleri yönetenlere farklı fikirler arasından seçebilmeleri, takdir edebilmeleri için alternatifler oluşturmak gerekiyor. Acil çözüm bulunması gereken sorunlarla karşılaşan, taşın altında eli olanlar, mümkün olabilecek her çözüm biçiminin bilimsel olarak geliştirilmesine elbette ihtiyaç duymaktadır. Önceden düşünülmemiş, çeşitli etkileri ortak aklın süzgecinden geçmemiş çözümler bazen daha büyük sorunlar doğurmaktadır. Birçok ülkeden gelen bilim insanlarının birbiriyle temasının gerçekleşmesi, özgün düşünceler geliştirebilmek için farklı yaklaşımlar göstermesi bu açıdan çok ama çok önemli ve değerlidir. Hem kendini hem de burada bulunanları ve kendilerini yeniden inşa etmesi, düşüncelerini derinleştirmesi, çeşitlendirmesi, tahkim etmesi, geliştirmesi için bu sempozyum artık çok önemli bir mecra olmuştur. Uluslararası idare hukuku ve idari yargılama alanında bu senenin gündemi olan tarım ve doğal çevrenin korunması tam zamanında ele alınmış bir konu olsa gerektir. Tarım gelecekteki önemini artık daha fazla göstermeye başlamıştır. Tarım dışı teknolojinin gelişimi ve ekonominin ortaya koyduğu zenginlik göz kamaştırıcı olsa da ülkeler bütün zenginliklerine rağmen tarım alanında ortaya çıkabilecek bir krize dayanıklı değildir. Buğday olmayınca, alamayınca ülkenin zenginliği olsa neye yarar? Altın karın doyurur mu? Tarımdaki yokluk başka hiçbir şeydeki varlıkla giderilemez. Tarım her zaman olduğundan daha fazla teşvik edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, sorunlarının çözümlenmesi açısından artık idarelerin öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Binbir emekle ve fedakarlıkla başlangıcından bugüne getirilen bu önemli toplantılar için Yücel Hoca başta olmak üzere Nurhan ve Zeynep Hocalar ve diğer emek veren tüm çalışma arkadaşları her toplantıda yapılan teşekkürün daha fazlasını ve hakikisini hak ediyorlar. 5 yaşına ulaşmak, her sene gelişerek, artarak etkin hale gelebilmek gerçekten büyük bir emek, tecrübe ve gayret gerektirmektedir. Saygıdeğer katılımcılar, izleyiciler, misafirler, saygıdeğer protokol mensupları, hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Aydın GÜLAN hocamıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi çevrim içi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü Rusya Avukatlık ve Noterler Akademisi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Lyudmila BUKALEROVA'ya bırakıyoruz. We thank Professor Dr. Aydın GÜLAN for his speech. Now we give the floor to Professor Dr. Lyudmila BUKALEROVA, Vice Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries, for her online speech. Good morning, уважаемые коллеги. Для меня большая честь и удовольствие приветствовать вас на таком важном международном симпозиуме. Тема собрались для обсуждения одной из самых актуальных проблем современности – гармоничного сочетания развития сельского хозяйства, защиты окружающей среды в рамках административного права. Мы испытываем особую гордость от того, что к нам присоединилась выдающаяся группа ученых, руководителей, чья экспертная оценка поможет осветить все наши дискуссионные вопросы. Позвольте мне сердечно поприветствовать наших уважаемых докладчиков. Во-первых, я хочу поблагодарить дорогого профессора Mirzoev, ректора университета Balıkesir, за приглашение на этот замечательный симпозиум. Мы давно сотрудничаем, когда плотно пишем статьи и очень уважаем дорогого профессора Mirzoev. Уважаемые коллеги, присутствие здесь наших участников, уважаемых ученых, юристов, практиков, политиков из Турции, России, Казахстана свидетельствует о общей приверженности решению наших насущных проблем. В ходе нашего симпозиума мы углубимся в изучение инновационных правовых стратегий, поделимся лучшими практиками. Я надеюсь, установим сотрудничество, способное привести к значительным изменениям национального и международного законодательства. В заключение хочу выразить глубочайшую благодарность организаторам, спонсорам,
Давайте вместе проложим путь к будущему, где право будет служить мощным инструментом устойчивого развития и прогресса. Благодарю вас и желаю всем продуктивной работы над симпозиумом. Thank you for attention. Sayın Profesör Doktor Lyudmila BUKALEROVA'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği Akademisi Rektörü Sayın Profesör Doktor Amir ALİYEV'i kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli ve kıymetli sempozyum katılımcıları, değerli meslektaşlarım ve dostlarım, sevgili dostum, Sayın Rektörüm, Profesör Doktor Yüceloğlu. Her birinize Azerbaycan'dan selamlarımı iletiyorum. Bu uluslararası sempozyuma katılmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle kardeş Türkiye'de böylesine önemli bir akademik platformda konuşmak benim için sadece bilimsel açıdan değil, aynı zamanda ahlaklı açıdan da önemli. Bu tür bilimsel işbirliklerinin gelecekte hukuk bilgi ve deneyiminin ortak gelişimine daha da büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu sempozyum aynı zamanda hukuk ve bilim alanlarının farklı alanlar arasındaki işbirliği ve gelişmenin teşvik edilmesine de hizmet etmektedir. Sempozyumun konusu olan stratejik bir alan olarak idare hukukunda tarım faaliyetleri ve doğal çevrenin korunması, modern çağda kamu yönetimi, hukuk politikası ve çevre sorumluluğunun kesiştiği önemli bir düzeyi kapsamakta olup, büyük bilimsel ve pratik öneme sahiptir. Arazi yönetimi ve çevre koruma alanında hukuki düzenleme süreci, hukukun diğer birçok alanıyla yakından ilişkilidir. Örneğin medeni hukuk bağlamında arazi mülkiyeti ve tasarrufu hakkının kullanılması, ekolojik hukuk bağlamında doğal kaynakların korunması ve kullanılmasına ilişkin kuralların oluşturulması, ceza hukuku çerçevesinde ise çevre suçlarının özellikle torpak kirliliği, tarımsal kaynaklarının yasa dışı kullanımı ve kötüye kullanımı ceza sorumluluğu düzenlenmektedir. Bu konu aynı zamanda insan haklarıyla da yakından ilgilidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 28 Temmuz 2022'de aldığı kararla temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye erişim hakkı temel insan haklarından biri olarak bir daha yeni moderne tanınmıştır. Çevre kırılığı insanların sağlıklı yaşam tarzlarını, güvenli gıda ve suya erişimini ve kırsal toplulukların yaşam koşullarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle arazi yönetimi ve tarım alanında yürütülen idari faaliyetinin insan haklarının sağlanmasıyla doğrudan ve karşılıklı ilişki içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla arazi ve çevre yönetimi multidisipliner bir hukuk yaklaşımını geliştirmektedir ve çeşitli hukuk alanlarının karşılıklı integrasyonunu bu yönde daha etkin ve adil hukuk mekanizmalarının oluşmasına imkan tanımaktadır. Hem Azerbaycan Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda uluslararası hukukun üstünlüğünün açıkça tanınması büyük takdirle karşılanmalıdır. Bu sempozyum çerçevesinde önemli bilimsel tartışmaların gerçekleştirilmesi hem hukuk pratiğinin zenginleştirilmesi hem de eyaletler arası bilimsel işbirliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle etkinliğin organizatörlerine ve katılımcılarına bu platformadaki işbirliklerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Barolar Birliği ve Bakı Devlet Üniversitesi adından şükranlarımı sunar, her birinize başarılar dilerim. Değerli dostum, tanınmış hukukçu Profesör Sayın Rektörüm Yüceloğlu'ya şükranlarımı sunuyorum. Başkanlığını yaptığı Balıkesir Üniversitesi'nin bilimsel itibarını artırmak için yaptığı amansız ve büyük
büyük çalışmalar hepimiz için örnek teşkil etmektedir. İlginiz için teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Amir ALİYEV'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor İdare Hukuku'yu açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. We thank Professor Dr. Amir ALİYEV for his remarks. And by kindly invite Professor Dr. İdare Hukuku, Rector of Balıkesir University, to the stage for his opening remarks. Saygıdeğer Danıştay Başkanımız, Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörlerim, Sayın Mahkeme Başkanlarım, kıymetli Baro Başkanım, Sayın Kaymakamlarım, Emniyet Müdürüm, Sayın Belediye Başkanlarım, protokolün değerli mensupları, sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. İdare hukuku alanında kıymetli akademisyenlerin, değerli hukukçuların yurt içinden ve yurt dışından geldiği ve 5.'sini bu yıl gerçekleştireceğimiz bir sempozyuma iştirak ediyorsunuz. Bizim açımızdan hem Balıkesir Üniversitesi yönetimi olarak hem de bir idare hukuku profesörü olarak çok heyecanlı ve mutluluk verici bir günü yaşıyoruz açıkça söylemek gerekirse. Bir taraftan burada çok değerli hocalarımın önünde konuşmaktan dolayı bir zorluğu yaşıyorum. Bir taraftan da yüksek yargının, idari yargının zirve ismi olan, en üst seviyedeki temsilcisi olan Sayın Danıştay Başkanımız Zeki YİİT Bey'in burada olmasından dolayı hem bir heyecanı hem de bir gururu yaşıyoruz. Burada değerli hocalarım var dedim. Evet, başta Profesör Doktor Sayın Aydın GÜLAN, Sayın Tekin Akıllıoğlu hocam, Profesör Doktor Zehra Udiyakmaz hocam, Azerbaycan'dan Amir ALİYEV Bey, üniversitenin rektörü sıfatıyla Bahtiyar Akgülmaz hocam ayrıca her yıl teşrif ediyor. Zehra Udiyakmaz hocam da. Ben bundan açıkçası çok büyük bir gurur duyuyorum ve hocalarımızın burada olması bize büyük bir güç veriyor. Türkiye'nin her yerinden şu anda idare hukukçuları burada varlar ve aynı zamanda offline ve online olarak biz çevrim içi ve çevrim dışı bu sempozyumu burada yaşamış olacağız. Ama bunun bizim açımızdan özel bir konumu var. Şu anda buradaki sempozyumun 5.'si de ilkinde de olduğu gibi bir anlamda Avrasya hukuk buluşmalarına doğru gitmeye başladı. Yani ilk 5 yıldır, bu yıl Özbekistan katılamadı. 5 yıldır bu yıl, 5 yıldır Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Bosna Hersek ve Makedonya'dan katılımlar oldu. Yani Balkanlardan bütün Avrasya'ya kadar ciddi bir idare hukukçuları ağı oluşmaya başladı. Ben burada katkısı olan başta sponsorluk olarak Bigadiş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları destek için. Filiz Kitabevi'ne destekleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında 60'ın üzerinde akademisyen ve idari personelin doğrudan veya dolaylı katkısı oldu. Bunun için kendilerine her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işlerin ne kadar zahmetli olduğunu çok iyi farkındayım. Herkesi yoruyoruz, onun da farkındayım. Ama güzel işler ancak emek ve alın teriyle ortaya çıkıyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl biz bu organizasyonu Avrasya ve Avrupa, yani daha böyle Avrupa'ya açılan bir akademik organizasyona doğru çevirebileceğiz. Bu çalışmanın başından beri bize destek olan ve işin fikir babalığını da yapan Sayın Profesör Doktor Aydın GÜLAN hocama ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Fikirleriyle bizi gerçekten olması gerektiği yerde tuttu. Ne çok fazla ne çok azla yetindik. Bir orta karar noktasını hocamızın da teşvikleriyle oluşturmaya çalıştık. Birkaç cümlede İngilizce söylemem gerekiyor müsaadenizle. Çünkü yabancı misafirler de var, bir de online dinleyenler var. First of all, I would like to extend my greetings to all audience, offline and online audience. This is a very great day for Balıkesir University. We are really very, it is really very exciting and enthusiastic day for us because we are hosting here the President of State Council of Turkey and also the prominent academics are here from administrative law.
It is really very exciting for us. We are planning to extend this symposium from Eurasian Symposium to Euro-Eurasian Symposium, European Eurasian Symposium. Till now, we achieved this fifth step. This is the fifth step of this symposium. For the coming year, it will be more widened. We hope that. And a special thanks to Professor Oswald Jansen, who came here and joined and supporting us here. Thank you very much. He came from Netherlands. He is a very prominent person and very well-known person in administrative law in Europe. Thank you very much to all. Thanks for your patience. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Balıkesir Valimiz Sayın İsmail USTAOİL'u açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. We take our right to the speech and I respectfully invite Mr. İsmail USTAOİL'u, Governor of Balıkesir, to the stage to deliver his opening remarks. Çok kıymetli Danıştay Başkanımız, çok değerli Rektörümüz, Başsavcımız, bugün burada bizlerle bulunan çok kıymetli, çok değerli hocalarımız, ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, öncelikli olarak bugün burada benim için tabii ki konuşmanın bir zorluğu var. Burada çok kıymetli hocalarımız var, çok değerli bilim adamlarımız var. İşlerinde benim siyasalda hocalığımı yapmış hocam da var. Tekin Akıllıoğlu hocamız benim siyasalda da hocamdı Ülkiye'de. Tabii böyle bir ortamda konuşmak bizler için kolay olmasa da inşallah, umarım hocalarımız bize olumsuz puan vermezler diyorum ben. Evet, bu anlamda böyle bir organizasyonda, uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitemize ve özellikle kıymetli rektörümüze ve yönetimine ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli bir organizasyonda, sempozyumuzda bugün hep beraberiz, bir aradayız. Evet, saygıdeğer katılımcılar, kıymetli başkanım, bizler millet olarak adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız. Bu topraklar 1000 yıllık bir süre boyunca hak, hukuk ve hakikatle yoğrulmuş, yüksek adalet anlayışının en güçlü tanığı olmuştur. Böylesine köklü ve zengin bir mirasın rehberliğinde milletimizin mutluluk ve refahını hedef alarak adalet hizmetlerinden kamu hizmetlerine kadar çalışmalarımızda hep birlikte yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Dünya genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler ile doğal çevrenin korunmasına yönelik gelişmeleri yakından takip etmek, bu alanlarda tanınan hakların ülkemizde etkin bir şekilde korunması ve ihlallerin en aza indirilmesi açısından hepimize önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Gerek üretim sürecinde, gerekse tüketim sonrası ortaya çıkan zararlar neticesinde bugün yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı etkileyen çevresel sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuz bir gerçektir. Bu sorunların giderilmesi ya da etkilerinin en aza indirilmesi sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem arz etmektedir. Tarımsal faaliyetlerin ve doğal çevrenin korunabilmesi için öncelikle zarar verici uygulamaların tespiti önem arz etmektedir. Ardından bu uygulamaların tamamen ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini sağlayacak önleyici tedbirlerin alınması da büyük bir zorunluluktur. Tüm bu önlemlere rağmen çevreye zarar veren kişi ve faaliyetler karşısında hukuk çerçevesinde
gerekli yaptırımların uygulanması da adaletin tesis edilmesi açısından da önem arz etmektedir. Evet, temiz ve doğal tarım faaliyetlerinin desteklenmesiyle doğal çevrenin korunması konusunda elimizdeki en etkili araç hukuki düzenlemelerdir. Bu noktada özellikle idari yargının hukuki düzenlemeler açısından diğer hukuk alanlarına kıyasla daha ayrıcalıklı bir konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Zira idare hukuku sahip olduğu dinamik yapısıyla diğer hukuk dallarından ayrılmakta, değişen ihtiyaçlara ve güncel sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler üretme kapasitesiyle öne çıkmaktadır. Bu bağlamda tarım ve çevreye ilişkin sorunların çözümünde idare hukukunun belirleyici bir rol üstlendiği de açıktır. Dolayısıyla bu sempozyumun bildirgesi bugüne kadar kat ettiğimiz yolu gözden geçirip ihtiyaç duyulan yenilikleri ortaya koyarak yeni politikaların belirlenmesine yol açacak ve ışık tutacaktır. Bugün Balıkesir Üniversitemiz idare hukuku ve idari yargı alanında derin uzmanlığa sahip değerli akademisyenlerimizin katılımıyla bildirilerin sunumuna ev sahipliği yapıyor. İşte bugün burada gönül coğrafyamızda, kardeş coğrafyamızdan çok kıymetli bilim insanlarını Balıkesir'imizde misafir ediyoruz. Yine aynı şekilde ülkemizin çok güzide üniversitelerinden yine bilim insanlarımızı ilimizde misafir ediyoruz. Ben tekrar bu vesileyle bu sempozyumun yapılmasında emeği geçen başta rektörümüze ve kıymetli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün buraya teşrif eden bu Kuvayi Milliye şehrinde bugün bulunan çok kıymetli yine gönül coğrafyamızdan gelmiş, kardeş coğrafyalarımızdan gelmiş hocalarımıza ve kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sempozyumumuza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanı Sayın Zeki YİİT'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. We thank our governor for his speech. Now we respectfully invite Mr. Zeki YİİT, President of the Council of State of the Republic of Turkey, to the stage to deliver his speech. İlimizin kıymetli valisi ve kıymetli başsavcısı, Balıkesir Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, ilimizin değerli yöneticileri, yurt dışından gelen saygıdeğer misafirler, kıymetli akademisyenler, değerli konuklar. Balıkesir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ev sahipliklerinde uluslararası üniversiteler ve kurumlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek olan stratejik bir alan olarak idare hukukunda tarım faaliyeti ve doğal çevrenin korunması temalı 5. İdare Hukuku ve İdari Yargi Uluslararasi Sempozyumunun açılışında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirterek sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Son yıllarda dünya üzerinde hızla değişen ve gelişen yaşam, çevre koşulları, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve artan nüfusla birlikte insan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da fazlalaşmasına karşın doğal kaynakların sınırlı oluşu, tarım sektörünün ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın önemini açıkça ortaya koymakta, bu alandaki üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak gerekliliği, sürdürülebilirlik kavramını ve buna ilişkin mekanizmaların geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. İnsan yaşamının devamlılığı ve ülke ekonomisi açısından tarım sektörü stratejik bir öneme sahip olup, sürdürülebilir bir tarım politikası uygulanması ve geliştirilmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması
devletlerin bu alanda belirleyecekleri stratejileri ve politikalarında güncel ve önemli gündem maddeleri olarak yerini almaktadır. Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı, doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar, göç hareketleri ve doğal kaynakların her geçen gün giderek azalması gibi küresel sorunlar, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemekte ve beraberinde çevre sorunlarını ve çözüm arayışlarını gündeme getirmektedir. Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatlarında uluslararası normlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. İç hukukumuzda, anayasamızda yer alan kurallar başta olmak üzere 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu gibi tarım ve çevre hukukunda getirilen hukuki ve yasal düzenlemelerin yanında ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması gibi birçok uluslararası sözleşme, devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın toprak mülkiyeti başlıklı 44. ve tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması başlıklı 45. maddelerinde toprağın verimli şekilde kullanılması, tarımın ve bu alanda çalışanların korunması ve desteklenmesi devletin görevleri olarak kurala bağlanmıştır. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddesinde ise herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olarak ifade edilmiştir. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve geliştirilmesi kapsamında bu alanda hizmet veren başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip çeşitli kurum ve kuruluşlar, yasal görev ve yetkileri çerçevesinde tarım ve çevre ile ilgili olarak düzenleyici, destekleyici ve denetleyici idari faaliyetlerde bulunmaktadırlar. İdarenin tarım faaliyetleri ve çevre üzerindeki düzenleyici, destekleyici rolü, sürdürülebilir bir tarım politikası, çevrenin korunması ve bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle iç hukukumuzda yer alan düzenlemelerin diğer ekonomik ve sosyal politikalarla birlikte özellikle tarım ve çevre politikalarının uyumu, eşgüdümü ve entegrasyonunu sağlayıcı olması şarttır. Tarımsal faaliyetler, toprak verimliliği, su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynaklar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle tarımsal uygulamaların çevresel etkilerini azaltacak ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, ülkemizde gelecekte bu alanda karşılaşacağı sorunları şimdiden önleyecek tedbirlerin alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. İnsanın şimdiki ve gelecekteki doğal yaşamının korunmasında tarımın ve çevrenin hayati ve stratejik rolü bulunmakta olup, idarenin planlama yetkili görevi kapsamında belirlenecek politikalar doğrultusunda ülkemizin 5 yıl için hazırlanan kalkınma ve stratejik planlarında sürdürülebilir tarım ve çevre konularına da yer verilerek bu alanlarda kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında geleceğe yönelik planlamalar yapılmaktadır. Türkiye coğrafi konumu ve özellikleri bakımından tarımsal üretime elverişli, tarım cenneti bir ülke olmakla birlikte sürdürülebilir tarım, kaynakların uygun kullanımı, tarımsal planlama ve doğru tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi ile mümkündür. Kuraklık, iklim değişikliği, zirai don ve erozyon gibi birçok faktör tarımsal üretimin verimliliğini ve etkinliğini etkilemektedir. Tarım politikaları ülkemizin ekonomisi ve kalkınması üzerinde doğrudan etkilidir. Bu kapsamda ekonomik kamu düzeni ile ilgili anayasamızda pek çok kural bulunmakla birlikte tarımla doğrudan ilgili anayasanın 166. maddesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı
özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke kaynaklarını döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlama görevi devlete verilmiştir. Bu düzenleme ülkemizde tarımın gelişmesi ve kaynakların verimli şekilde planlamasına ilişkin olarak devletin gözetleme, denetleme ve müdahaleler yoluyla regüle etme yetkisi ve görevi olduğunu ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir bir tarım politikası çerçevesinde bireyin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının korunabilmesi açısından devletin kolluk faaliyetleri yürütmesiyle bir gereklilik arz etmektedir. Ayrıca serbest piyasa ekonomisinin korunabilmesi için devletin düzenleme ve denetleme faaliyetinde bulunarak ekonomik kamu düzenini ihlal edici davranışlara yaptırım uygulaması da kolluk faaliyeti kapsamındadır. Küreselleşme ile birlikte kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması ve özel hukuk kişilerine gördürülmesi usulü ağırlık kazanmış ve devlet, kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerini tamamlayıcı bir şekilde özendirme ve destekleme yönlü politikalar izlemeye başlamıştır. Bu kapsamda devletin kamu hizmetlerinin sunumundaki girişimlerin azaltması ve daha çok özel hukuk kişilerine teşvik sağlayarak tamamlayıcı bir rol üstlenmesi söz konusu olmuştur. Bu durum idare hukukunda da bir dönüşüme neden olmakla birlikte devletin bilhassa yüksek enflasyon dönemlerinde idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde tarımsal ürünlerle ilgili mal teslimi ve hizmet ifasının gerçekleştiği piyasayı regüle edici tedbirler almasında da kamu yararının bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Diğer taraftan bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamayı amaçlayan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında düzenlenen çevresel etki değerlendirilmesi, çevre sorunlarının çözümüne yönelik en önemli önleyici mekanizmalardan birisi olmuştur. ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. Değerli katılımcılar, yukarıdan itibaren değindiğim bütün hususlar, idarenin denetleyici, düzenleyici iş ve işlemleriyle idari bir fonksiyon çerçevesinde icra edilmektedir. İdari fonksiyonun gereği olarak devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı hukuk devletinin bir gereği olarak Anayasanın 125. maddesine göre yargı yolu açıktır. Günümüz dünyasında idarenin faaliyet alanının genişlemesi ve kamu hizmetlerinin çeşitlenmesiyle birlikte idarenin işlem ve eylemlerinin yönetimi idari yargı kolunun görev alanını teşkil etmektedir. Bireylerin idari işlemlerden doğan hak ihlallerine karşı başvurabileceği etkili bir denetim mekanizması sunan idari yargı, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamakta ve idarenin karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin tesis edilmesine katkıda bulunmaktadır. Yüksek İdare Mahkemesi olarak Danıştay, temel hak ve özgürlükler konusunda etkin bir yargılama ile istikrarlı ve nitelikli içtihatlar üretmekte ve hukuk devleti ilkesinin etkili biçimde uygulanmasını temin için adalet tevzi görevini sürdürmektedir. Danıştay, Anayasa 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, tarım ve çevreye ilişkin olarak idarece tesis edilen işlem ve eylemlere karşı açılan davaların hukuka uygunluk denetiminde içtihat merci görevini ifa etmektedir. Danıştay, tarım, arazi toplulaştırması, tarımsal teşvik mevzuatından ve çevre mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davalarını ilk derece mahkemesi sıfatıyla ve bölge idare mahkemelerince istinaf incelemesi sonucu verilen kararları temyizen incelemekte, bu konuda ilkesel nitelikte içtihatlar ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin önemli bazı Danıştay içtihatlarına baktığımızda, ilk olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili
diğer mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklardan biri olan tarım arazilerine tarım dışı amaçlı kullanım izni verilip verilmemesine dair işlemlere karşı açılan davalarda öncelikle tarım toprağının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmakta ve bu konuda ilgili makamlarca alınan kamu yararı kararı değerlendirilmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca tarım arazileri, doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre nitelikleri bakanlık tarafından sınıflandırılmaktadır. Anılan yasanın 13. maddesinde yer alan mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan marjinal tarım arazilerinin savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri ve ilgili bakanlıkça kamu yararı alınmış madencilik faaliyetleri gibi nedenlerle tarım dışı kullanım iznine dair işlemlere ilişkin yapılan hukuka uygunluk incelemesinde işlemin kamu yararı ve idarenin takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yine alınan yasanın 14. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile tarımsal potansiyeli yüksek büyük ova koruma alanı olarak belirlenen sınırları içinde bulunan arazilerin ise tarım dışı kullanıma açılması gibi öncelikle alternatif alan araştırmasının yapılıp yapılmadığı, talebin mevcut planlı alanlardan veya tarımsal potansiyeli daha düşük alanlardan karşılanamayacağını değerlendirildiği, ayrıca yapılacak incelemelerin sadece tarım ve toprak uzmanlarınca değil, belirlenen yerin plan bütünlüğü, iklim, topografya, jeoloji, jeofizik, deprem ve doğal afetler ile teknik ve ekonomik gereksinimler yönünden bir bütün olarak incelenmesinin gerektiği belirtilerek arazilerin ülkesel, bölgesel ve yerel önemi dikkate alınmakta ve bu alanların korunmasına yönelik değerlendirme yapılarak hukuka uygunluğu denetlenmektedir. 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair Tarım Reformu Kanunu ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen hizmetler hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplulaştırma mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin kararlarda arazi toplulaştırması projelerinin genel olarak düzenlemelerde belirlenen toplulaştırmanın amacı, dağıtım ilke ve esaslara uyarınca ekonomik bütünlüğe, bireyin mülkiyet hakkının korunması ve kamu yararına uygun olarak yürütülmesi gerektiğine karar verilmektedir. Diğer taraftan çevre mevzuatı kapsamında ÇED kararlarına karşı açılan davalarda ise gerçekleştirilmek istenilen projelere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca projenin kamu yararına uygun olup olmadığı hususu, üstün kamu yararı, yöre halkının menfaatleri, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre dengesinin sağlanması yolunda ÇED kararlarının bir bütün olarak çevresel etkileri irdelenerek karar verilmektedir. Ülkemizin küreselleşme ile birlikte her geçen gün daha da değişen ve gelişen çevre ve yaşam koşulları, ekonomik, toplumsal ve teknolojik dinamikleri göz önüne alındığında idari yargının kamu yararı ile bireysel haklar arasında adil dengenin kurulmasında vazgeçilmez bir rol oynadığı ortadadır. Danıştay, tarım topraklarının korunması ve geliştirilmesi, tarımın sürdürülebilirliği ve çevre hakkının sağlanması ve korunmasına yönelik içtihatlarıyla adaletin tesisine ve idareye yol gösterme işlevini yerine getirmek suretiyle hukuk düzeninde etkin bir rol üstlenmektedir. Değerli katılımcılar, kısmen değindiğim hususları da içeren konuların tartışılacağı idare hukukunda tarım faaliyeti ve doğal çevrenin korunması temasıyla 3 gün boyunca gerçekleştirilecek sempozyumun başarılı ve verimli geçmesini diliyor. Kıymetli fikirlerini ve bildirilerini bizlerle paylaşacak olan çok değerli akademisyenler ve diğer katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. İlk konuşma, açış konuşmasının yanında aynı zamanda bu sempozyumun bir korsan bildirisi mahiyetinde olan konuşmamı sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, hayırlı günler diliyorum.
Sayın Danıştay Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de sempozyumumuzun davetli konuşmacısı, daha önce Maastricht Üniversitesi Avrupa İdare Hukuku ve Kamu Yönetimi, şimdi ise Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi Profesörü Sayın Prof.Dr.Sıddık sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Kendisi The System of European Administrative Law Enforcement and the Regulation of Agriculture isimli açılış konuşmasını gerçekleştirecektir. We would like to thank the esteemed President of the Council of State for his valuable speech. Now we invite our distinguished guest speaker, Professor Dr. Oswald Janssen, former Professor of European Administrative Law and Public Administration at Maastricht University and Adjunct Professor of American University Washington College of Law, to the stage to deliver his presentation. He will be delivering his keynote speech on the system of EU administrative law enforcement and the regulation of agriculture. Now I can see the public. Well, thank you very much for this pleasure and this honor. This great people here. I mean, I was invited by Yusuf. We know each other for a long time. I'm honored to be in the presence of the President of the Council of State, the Governor here, all your people. This is what is legal comparative research and administrative law is all about. To meet each other, to discuss with each other systems, ideas, and this is why we're here. And I'm kind of modest because who am I from the Netherlands to come to speak to you? But I will try. I have selected a few topics on this theme. Let's see. So the first thing I should say is I will not say much about the Netherlands because as I said, I try to be modest. But one of the things that I would give to you is that only 2 years ago, there was a very important act enacted in the Netherlands, which was a big legislative project on environmental law, but that's environmental law in the widest sense. So it's all about planning, air, soil, pollution, health, a huge law project. And only a week ago, I was teaching to attorneys a recent case law on the new act. So that could be interesting for the future to look at. I will focus on law enforcement, a bit more specifically on administrative sanctions, and it will be about Europe, which is both Council of State and European Union, and I will end with some remarks about agricultural legislation that I saw in relation to law enforcement and administrative sanctions. So, I will start a bit more theoretically, law enforcement, why and how, sanctions, what is meant by sanctions, and I will try to give a few fights of legal systems, or maybe better discussions with each other, which is on the theme of administrative sanctions. I will continue with the very important EU law idea in law enforcement, which is that EU law should be enforced by the member states, and the member states have to comply with certain quality standards. And the quality standards are quite simply equivalence, which means you should enforce EU law the same way, with the same intention, the same energy as your own laws, similar laws, which is equivalence. Effectiveness and dissuasiveness. Those are the three most important principles on law enforcement demands on national law. This can also be very interesting to look at your own national law if you're not under EU influence. And then I just have a small topic, let's say a small hobby of mine, a recent hobby. I noticed that in EU law, the sanctions on companies have evolved a lot recently. The EU legislation more and more has the form of sanctions related to the turnover of companies. So the higher the turnover, the higher the maximum administrative fine is.
And this is getting out of hand. And I will show you a few examples of that legislation, which is quite popular in EU legislation lately. And then I will turn to the topic as well of today and tomorrow, agriculture. Well, I have to be a bit further because I have to read this. You know, the interesting thing about law enforcement is, in public law and administrative law, is that administrative authorities can do something companies and citizens are not allowed to. They can enforce. They have the possibility to create duties for citizens and companies. And citizens and companies have to comply with the duties the administrative authorities create. Administrative decisions, on top of that, administrative authorities taking decisions, on top of that, have what the French call the presumption of legality. If an administrative authority takes a decision, it is supposed to be legally right. The presumption of légalité, which comes from the famous French scholar Maurice Oriou in L'autorité de la chose décidée. Administrative authorities can also create their own entitlement for enforcement with an administrative decision. So, the moment an administrative authority issues a decision, makes new rules, they entitle themselves with the possibility to enforce. Which in German, I have to throw in some German because we are discussing administrative law here, which is called in Germany the Selbsttitulierungsrecht der Verwaltung. Another interesting thing here is that throughout the time, in the thinking of the legality principle, the idea of enforcement evolved into coercive measures need their own legal basis. In the early times, if you have, as an authority, the power to issue rules, to issue decisions, it was inherent that you were able to enforce them. Legal thinking has evolved towards the fact that you also need powers and legislative basis to be able to impose coercive measures to enforce. And then the last thing of the great features of law enforcement is that traditionally, and that is for an administrative law public, although I realize that you're not all administrative lawyers, it's interesting to see, enforcement usually was criminal law enforcement. Criminal law is the oldest form of enforcement, at least recognized as the oldest form of enforcement. So traditionally, administrative authorities would rely on criminal law to enforce the law that they made, the rules that they made. And that has changed dramatically. Also, because criminal law cannot handle all those rules in modern times. So, enforcement action is a means of compulsory execution, and they are measures to restore the infringed legality. This is the oldest form of administrative law enforcement, and this is all done by national states. You would see that in France. In Germany, they have a special act on the enforcement of law, which is called the Verwaltungsvollstreckungsgesetz. And what this act regulates is Verwaltungszwang. And translated into English, this is administrative coercive enforcement, the most traditional enforcement strategy or means of administrative authorities. And in Spain, similar, it is called ejecución forzosa, enforced execution.
And they make a distinction between ejecución subsidiaria and compulsión sobre las personas, so enforcement towards persons. And we look in Germany in the Administrative Enforcement Act, the Verwaltungsvollstreckungsgesetz, then we see that it is regulated that the Administrative Act aimed at the surrender of a thing, to give a thing, or to perform a certain act, you have to do something, or to tolerate some action by administrative authorities, or not to do anything, omission. This is enforcement in the law of Germany, and it can be enforced with the means of coercion. And they have a certain few means of coercion, which is substitute performance, which is an English translation of the difficult German word Ersatzvornahme, which means that the administrative authority does what the transgressor originally would have to do according to the rules. The transgressor did not do what is necessary in conformity with the rules, so the administrative authority will do it, or will ask someone, a construction company or whatever, to do the job on the cost, of course, of the transgressor. And there's also the possibility to coerce someone with money, which is penalty payment, Zwangsgeld, or direct coercion. This is German law. In Spain, there's an act on the ejecución forzosa, which is very, very comparable. You see here the coercive fine, which is the similar thing as Zwangsgeld in Germany. Money to, well, if you don't do what the administrative authorities tell you to do, you have to pay money until the moment that you do. Penalty payments. From one of those means, enforcement action, the oldest administrative law way of enforcing the law, we go to the powers to discover something, inspection powers. And as I'm supposed to say something about EU law, there's a very nice initiative codifying EU law. The initiative is called RAAN, which is a group of academics from all over Europe and outside trying to collect all data about EU law and try to make general ideas and rules into a codification that is not from the administrative authorities but a scientific job to make a codification of EU administrative law. They made an article which basically is a summary of EU law on inspection, which is interesting to see. And then you see what are the usual powers to inspect, which are to search for copies, is to ask for explanations, is to take samples, is to demand information, etc., etc., etc. Those are the regular inspection powers you find everywhere, and not just in EU law, but in national administrative law system everywhere. I'll give you an example of EU demands or EU regulation of inspection from the General Data Protection Regulation, the GDPR. And here, Article 58, you will see that the regulation demands from member states that their inspection authorities have certain powers to inspect. So each supervisory authority shall have all of the following investigative powers: to order someone to provide any information it requires for the performance of its tasks, to carry out investigations in the form of data protection audits, to carry out review on certifications, etc., etc., etc. This is a perfect example of the detailed demands of EU law on national administrative law systems
to give to their national authorities the right powers. It is a very detailed description, very detailed obligation to comply with EU law. This is what you also see in EU law. As EU laws, depending on national states to enforce EU law, and national states are not always that willing to do this automatically and without obligations because of national interests, you see that there's a problem in the enforcement of EU law. And at the same time, you see therefore a development of both case law of the Court of Justice and legislation in a process that is kind of fertilizing each other, is increasing demands and detailed demands on member states to enforce, to make sure that in veterinary regulations there are enough controls of a certain intensity, of a certain quality according to certain methods, or in environmental controls, or in chemical controls, or in data protection. This is a development in EU law which is very important. And for sure, many of you come from non-EU member states, non-EU states, but if you want to deal with EU trade, agricultural products or whatever, you have to deal with all these kinds of regulations via all those accession contracts or regulations or deals or whatever. It's a similar thing you have to comply with somehow. So we had enforcement action, short bit on inspection powers. Now we turn to administrative sanctions. And then the interesting question is, what are those things? What are those animals called administrative sanctions? So therefore, we go to a definition. And immediately you will see that you have to discuss about the criminal administrative law divide. This is also a cultural thing that I have encountered everywhere that I talk about law enforcement and administrative sanctioning. Administrative lawyers and criminal lawyers are not always best friends. Criminal lawyers tend to think that they have all guarantees and all, protection of citizens in their system. And administrative lawyers are instrumental. They don't take rights of citizens seriously. Defense rights in administrative law hands, no way. That's the cultural feeling that you encounter in so many scientific debates about the division between criminal law and administrative law. Quite interesting to see. Administrative sanction. It is commonly thought that the word sanction comes from Latin, from sancire, and then it means something that comes from sanctio legis, which is like the end of every bill, every act has something like a formula. And the formula is something like, know this act and do something with it. Act in conformity with it. That kind of wording, the sanctio legis. And what is then interesting to see, depending on what legal culture you are looking at, there's a wide definition of sanction and a small one. For example, Germany, the Netherlands, the Nordic countries have a wide definition of sanction, whereas France is on the bridge between the two, and Spain have a very narrow one. And the narrow definition of sanction is only a deterrent sanction, a criminal law kind of sanction. So in Spain, when you talk about sanción, you cannot say that enforcement action, or how you call it, the coercive payments you have to pay, are sanctions. For them it's like something goes wrong in their heads if you say that. Because for them, sanciones is only criminal law kind of sanctions. But France is on the bridge between the two cultures, legal cultures. That's quite interesting to see. If
we look at sanctions from the wider definition, then you can make a distinction between the remedial sanctions, such as enforcement action, as well as periodic penalty payments, and repressive sanctions. And those are the sanciones in Spain, the deterrent kind, the criminal law kind of sanctions, like an administrative fine. And if you continue with making definitions, and I'm sure you will recognize this thinking more or less, because this is of all legal systems, as far as I know, and I'm new here on this side of Europe, I should say, so I'm completely willing to hear what is your legal thinking on this subject. You can, of course, make a distinction between the pecuniary and the non-pecuniary sanctions. Already in criminal law, you would make that distinction. And of course, between criminal and non-criminal sanctions. Disciplinary and non-disciplinary is also a different legal culture. If you're a civil servant working for the government, you will have your own sanctioning system because civil servants need to abide the government. They have a certain role. So therefore, they have a certain kind of ethics. If you're in the military, ethics of listening to the boss, so to say, is quite important. And if you don't, there's rules about how to deal with it. Those are disciplinary sanctions. If you're a lawyer, an attorney, many systems have their own kind of ethical system. It's also disciplinary sanction. Examples of administrative sanctions. I already discussed a few, of course. Enforcement action, I mentioned it already, is the oldest form of enforcing the law. In the broad definition of sanction, it is a sanction. In Spain, enforcement action is not a sanction. The revocation of beneficiary decisions, such as a permit or a subsidy, is an example of a sanction in the wide sense of the word. The reimbursement of public grants and administrative fines is an important one, and surcharges in tax law. Interesting thing about surcharges in tax law is that under the influence of the European Convention on Human Rights, more and more states had to reconsider their position, their old position, that surcharges in tax law are kind of compensation for the fact that you did not pay taxes to the authorities, into administrative fines. Even the UK, the United Kingdom, when they enacted the Human Rights Act, which made them bring into their legal system the European Convention on Human Rights, they immediately had to change, or almost immediately, their position on surcharges in tax law. The US, well, in the Constitution, you have a distinction between the 6th and the 7th Amendment. The 6th Amendment involves criminal law sanctions, criminal sanctions. The 7th Amendment has to do with the legal protection, both are about legal protection, against civil money penalties, civil sanctions, civil cases. And that's interesting to see, because in Europe, and I'm referring to the Europe of the Council of Europe, Article 6 of the European Convention on Human Rights makes a distinction between the civil limb and the criminal limb. And it has autonomous interpretation. So measures of states, whether they are named criminal or not, is not that relevant, because the court will look at the particular features of the measure and then decide this is a criminal thing, this is a civil thing. And under influence of the European Convention, national authorities started to recognize administrative fines imposed by administrative authorities
as possible and not contrary to Article 6 of the European Convention, on one condition, that there was legal protection against those administrative fines with courts that are independent and have full defense rights. And this was case law. I will come up to that case, the Öztürk case, which is a Turkish name, but in Germany there was a Turkish driver who got a fine of 50 Deutsche Mark, which is almost nothing, and the German system did not give enough defense rights to this Turkish person in Germany. And following that case, and this case followed national constitutional courts that had the same decision, administrative authorities can impose criminal-like sanctions under one condition, which is defense rights apply, and there's an independent court reviewing the decision. This shows that Europe, Council of Europe, sees administrative fines, criminal-like sanctions to be imposed by administrative authorities as an exception to the rule. It is more or less a non-desired exception to the rule that this should really be criminal law, but criminal law is not able to do it. Criminal law has the defense rights, but we have to accept the exception that administrative authorities can impose criminal law-like sanctions as well. In the US, the feeling is completely opposite, or more or less opposite. Maybe not about the distinction between criminal law and civil, but about the necessity of having legal protection. The idea in US thinking about civil monetary penalties, which is the same as administrative fines, is that you're better off if you're dealing with an administrative authority than when you have to deal with the Department of Justice, waiting for the Department of Justice to bring a case to a court. Because if you have to bring a case to a court, you want to negotiate with the DOJ about preventing that long-lasting procedure that is painful and hurtful, etc. So you want to get off this case. So you start negotiating, and you will give away rights that you have to get rid of the case. So in US thinking in the 1970s approximately was exactly opposite to the European thinking, because in Europe you would say you should be happy to be in a court and you should not be depending on administrative authority. That's bad. That's the feeling in Europe thinking. Quite interesting to see. More interesting to see is that very recently, last year, the Supreme Court in the US took a decision that is for European crazy. Sorry, I have to say. The Yargi decision, which involves the SEC, the Securities and Exchange Commission. In the US, it was perfectly accepted that administrative fines were imposed by administrative authorities, by agencies, civil monetary penalties, as long as they had a procedure and they would go to court. In the Yargi case, the Supreme Court said, look at the 7th Amendment, what it literally says. It says literally, if there's a money penalty involved of more than $20, you have the right to a jury. So you need to bring all those cases directly to the courts. So agencies doing this are not allowed anymore. This is like a completely direction opposite to almost the rest of the world. Here we see 1946. This paragraph already existed. A definition of sanction in US admin law, federal US admin law, which is very, very comparable with the wide definition, as I said before, of sanction. A little bit of Dutch administrative law, if I may.
We have a beautiful General Administrative Law Act. I should boast a bit about my own administrative law, of course. It has a title on administrative sanctions and fines, and this is the definition of administrative sanction, a reparation sanction, and a punitive sanction. Interestingly enough, I know only 2 administrative law codifications that have a general part on law enforcement: Spain and the Netherlands. All others, they don't have one. Let me see, I already said this. This is about France. Basically, France was one of the traditions where the Constitutional Court was before the European Court of Human Rights, accepting administrative fines, criminal law kind of sanctions imposed by administrative authorities, and the cases are from 1989. And you can see there's like a white thing, and that's a link that you cannot see now, but it's there. This was a bit like a few national systems and thinking about administrative sanctions, law enforcement, definitions, traditions. We turn back to Europe. This is now Council of Europe. According to the European Court of Human Rights, there are 3 criteria to determine whether a certain measure is a criminal sanction, a criminal charge, which is the national classification, what does the national law say, what is the purpose of the measure, is it the purpose of a penalty, and what is the nature and degree or severity of the penalty. This is a nightmare for lawyers, or at the same time, a cash flow indicator for attorneys, because it's very vague and it remains vague. And the criteria were much later accepted by the European Union, Europe, in the Bonda case, 1976-2012. And one of the reasons that it took so long was the fact that the European Union, long time, did not have the power to regulate or to make rules that are obligatory for member states about criminal law. So what the European Union was doing is making measures and try to avoid at all costs that the measures they thought of could be thought to be criminal law. Because if you make rules about those measures which deemed to be criminal, you turned out not to have the power to make them. So only when this was accepted in EU law, to make rules about criminal law, there was room for case law to develop something about measures that have a criminal law character. And it took a long time. This is the USTAOÞLU case I mentioned. This is the citation about the German Act on Administrative Fines, which is the Ordnungswidrigkeitengesetz, or the Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, and this involved a very small fine imposed, it was a traffic fine, on a, I think, Turkish citizen of someone of Turkish origin. The famous USTAOÞLU case. Interestingly enough, this act of Germany is an old act, and the Germans thought that they put all the defense rights necessary into their act. And they were wrong, because according to the European Court on Human Rights, they needed more defense rights. In this case, the right for a fine in the language that you can understand. To be honest, the Germans still do not do that. If you get a fine in Germany for over speeding, it is in German, I can assure you. This comes to
the criminal law, administrative law divide. As I said, there's like big cultural feelings behind this. It's not just a legal debate. It's the idea of criminal lawyers that they have in their system all the defense rights and they protect citizens. And administrative law, those are the guys and the women, the functionaries that are not taking civil rights seriously. And then it's interesting to see is why would criminal law have the monopoly in sanctioning? Why is that? If you are in a system within the Council of Europe where whatever you do that looks criminal has to respect defense rights, then it really doesn't matter much in which system you put that sanctioning system. Because you have to do the same defense rights. Of course, deprivation of liberty is something that you would mainly see in criminal law. But not, you have some systems of administrative detention, which is in administrative law. It's not a very popular measure among lawyers, but it exists in Austria and some other countries as well. I mean, countries that are recognized as rule of law countries. So, an interesting thing is, why would sanctions need a judicial decision? Probably only when the measure is very harsh, you would say that you need a court decision before this measure was imposed. But if it's not, why? So it's interesting to see what is the arguments that are used on making the division on criminal law system or administrative law system to impose sanctions. And for sure, in your own country or your own legal tradition, you will have similar discussions. Interestingly, wait, maybe just before this one. In Europe, and under the influence of European thinking, there's like a clash between the German type of administrative fines, which is administrative authorities have the power to impose criminal-like sanctions, but legal protection comes from the judges competent in criminal cases. So it's linked to criminal law protection. The other system is similar, administrative fines, but legal protection is offered by courts with competence in administrative matters. So not the criminal judges. And the Germans, when they write about what they see outside Germany, they would write, you see the similar system of Germany everywhere in Europe, which is wrong. Because the German system is kind of an exception. In the east side of, let's say, the former, let's say a little bit east from Germany, those states have copied the German system. For example, the Czech Republic. They have copied the German system. And in Europe, these two systems clash. Because the system of mutual assistance in criminal matters, so how states assist each other when a criminal crosses the borders and you want to get him back to have him tried, for example, or in the investigation, criminal investigation, those systems are all related to criminal law and they recognize sanctions imposed by administrative authorities only if they look like the German system, only if the criminal judge
offers protection. Mutual assistance in administrative matters is all the rest from administrative authorities. In the Ballas case, you see those systems clash. The Czech system is a German-like system with protection with the criminal courts. The Austrian system is an administrative law system. And the driver, well, there was a Czech that did a transgression in Austria. The Czech authorities said, we don't have to do anything with your request, Austria, because this is, in our system, this is criminal law, and yours is administrative law. Sorry, we cannot help. And the Court of Justice of the European Union said, no, 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 no. What matters is that there is court protection. What is not important is that this court has competence in administrative matters or in criminal matters or whatever. So there you see that the court has solved the clash of those two systems. Okay, the general demands of European law on national enforcement. As I said, in European law, the system is simply this: European law is enforced almost only by member states. Most part of European rules and obligations have to be enforced by national authorities. Only rarely European authorities have enforcement powers. As national authorities are not very active or were not very effective and active in enforcement, the demands increase. And the demands increase following the general principles of equivalence, effectiveness, and dissuasiveness. And this is part of what they call the principle of sincere cooperation, which is part of the treaty. So the principle of sincere cooperation in law enforcement means that national authorities have to make sure that their law enforcement meets the demands of equivalence, effectiveness, and dissuasiveness. And what you would see in legislation is a copy of that set of principles, of demands. Just an example, this is the standard clause in many, many EU regulations. Member states shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate, and dissuasive. The member states shall notify the Commission of those rules and those measures by date X and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them. Standard clause. Find them everywhere. This is getting more and more detailed. After this or before this, you will find more details about how it is considered to be dissuasive, how high the fine should be, how many times you should have inspection, what quality standards those inspections should meet with, etc., etc., etc. These are the main cases of the European Court of Justice on equivalence, effectiveness, and dissuasiveness. You see a development of EU law making those demands more and more detailed. Especially the Greek Mace case is important, which is a case, I will mention. Give you an example from regulations before I continue with the case law. Here you see just a more modern example of those specific demands in EU regulation. More specific than just you should be effective with your enforcement.
You should also have, in this directive from 2016, you should have an administrative pecuniary sanction of with a maximum of 5 million or 5% of the total annual turnover for legal persons and 700,000 for natural persons. That's just one example regarding only one type of sanction. The General Data Protection Regulation, I already show you something about inspection powers, also on sanctions, 20 million or 4% of the turnover. So also the fines get higher and bigger. Last week, in competition law, you saw that our friends from the US, specialized in social media, got a fine of 400 million, if I remember correctly. And the general, and this is on new regulation, on digital markets, and the specialists already say that this is just the beginning, because this is only involving 1 year of sanctioning. 400 million. So the fines get higher and higher and higher. Sorry. Considering the time. Let me see what I want to show you. I want to show you the Greek maze case, which is the most important one. So it should be, this is a citation from this case. It should be observed that where community legislation does not specifically provide any penalty for an infringement, so the regulation just has this general line that law enforcement should be dissuasive, etc., no more details, but if this is not there, that still Article 5, which is the principle of loyal cooperation, demands certain things, requires that member states to take all measures necessary to guarantee that application and effectiveness of community law. For that purpose, whilst the choice of penalties remains with their discretion, they must ensure in particular that infringements of community law are penalized under conditions both procedural and substantive which are analogous to those applicable to infringements of national law of a similar nature. So this is the equivalence principle. So you cannot, as a member state, you cannot say to the European Commission, you know, we do nothing with our own law, our rules. So we do nothing with European rules. You can't say that because there's the demand of effectiveness. Nor can you say, you know, EU law is outside, is foreign law. We only do our national laws. No. Equivalence demands that you are as active enforcing EU law as you are in your own. That's equivalence. This case shows that. Spanish strawberries, this case shows that the same kind of principles also apply in case law about the fundamental liberties. So, if a company that wants to transport strawberries from Spain through France to, I don't know, the Netherlands, or the other way around, which is a liberty thing, free transport, free movement of goods. If you let French farmers block the highways, so the Spanish strawberries cannot be moved from one country through France to the other, holding up your hands like, sorry, we don't do nothing, then you're blocking the free movement of goods by non-enforcement. So you need to enforce to protect the liberty of that company to transport goods from Spain to the Netherlands or the other way around through France. So the same principles apply on this side of EU law. Same issue in this case. Considering the time, I will continue.
And since 92, I already said so, the development of thinking in EU law about deterrent sanction, administrative fines, etc., was later than in Council of Europe because of the missing competence to make rules about criminal law. This case made clear that the EU has competence to make rules about criminal law, and this made a development into thinking in EU law about administrative sanctions with a deterrent character. Now I will show you, I have two subjects to cover. Now I will show you a long list of directives and regulations where companies, where there is a maximum administrative fine related to turnover. And the first ones are in competition law. Most of them are in financial, administrative law, financial law, but also the data protection, healthcare. So more and more fields, and the fines get higher and higher and higher. And if you look at this long list of 2 pages, as you can see, it's a long list, then this is the features you can find. Well, one feature is more and more regulations will have such a high obligation to impose a high administrative fine. Second, those demands get more detailed and detailed and detailed. Third, the older versions of these regulations and directives, they will not be very precise about what kind of turnover the maximum should relate to. Is this the worldwide turnover? Is this European Union turnover? Or is this national turnover? In competition law, the earliest regulations, it was not mentioned at all, but assumed that it was worldwide turnover. Later regulations on competition law are more specific, saying that it's worldwide turnover. This is how to punish Google, Facebook, and all those companies with high fines. Also, what you would see is that the number of the percentages of the relation between the turnover and administrative fine get higher and higher and higher. So it's not just 1%, 2%, 4%, 10%, but when there's recidivism, so when you do it again, it will be even double that amount. So the amounts get higher. So the development is towards more and more regulations have this kind of sanctions, especially in economics and financial. They get higher, more harsh, and more specific. This also touches upon the developments in agriculture, the last subject of today. Yeah, the last subject. I selected a few regulations that are, I think, important for law enforcement in relation to agriculture. First of all, there's lots of money involved in agriculture, EU law policies on agriculture. Subsidies are plenty, supporting farmers, supporting the industry, etc., etc. So the risk of fraud is there. And because of this risk of fraud with EU money, there was a regulation made in 1995, this one, which is on the protection of the European Commission financial interests, which has harsh sanctions if fraud is committed. Not just taking back the money that was fraudulent, but also taking it brutal, imposing administrative sanction,
and exclude a company to have any benefits for the coming 5 years, which is very costly for companies. And I selected some new regulations on the Common Agricultural Policy, which indeed relates to this money issue via the European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development. If you look at these regulations in more detail, sorry for the smaller letter, you will see how specific the rules are, first of all, in this general regulation on the protection of EU fraud, or EU financial means. The possibility in Article 4, those are the non-deterrent sanctions, the non-criminal-like sanctions, and they are already quite harsh, which is the withdrawal of the advantage that was received. And this withdrawal is calculated brutto. And the penalties are severe as well. This is a general list of penalties, and it's longer than the remedial sanctions. And this regulation is applicable to all money that is given by EU agencies for agricultural, to support or whatever agricultural activities. If something is fraudulent there, this regulation applies. And here you see a different technique in regulating in the Common Agricultural Policy, which is demanding from member states that they have strategic plans with a certain content. And part of that plan is always law enforcement, and quite specifically so. Here are the main articles on that issue. Same in this regulation on the financing, management and monitoring of the Common Agricultural Policy. You see that this regulation, as it involves law enforcement, is referring to a case of the Court of Justice about the revocation of money that was given. And in Article 59 you see the link to the issue of the protection of financial interests of the Union. And these specific rules are specifying what is in the other regulation from 1995, quite more detailed. Same here. At the end of this regulation, you will find detailed rules on law enforcement. Article 90A demands proportionate, effective and dissuasive administrative penalties while referring to the administrative penalties of the other regulation of 2021. More specific rules on penalties, more specific rules on administrative enforcement. Also, just an example of a regulation on the protective measures against pests of plants. Same thing about penalties. Another regulation, very important in agriculture, on official controls. Very detailed rules on law enforcement again. And I have spoken for an hour, a bit more, I'm sorry. Thank you very much for your attention. I hope you could understand my English. Thank you very much and good luck and in your exchange and your scientific debate. Sayın Profesör Doktor Oswald Yasen'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de toplu fotoğraf çekimi için Sayın Danıştay Başkanımız, protokolümüzün kıymetli üyeleri ve sempozyum katılımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. We extend our sincere thanks to Professor Dr. Oswald Yasen for his keynote speech. Now we would like to invite the President of the Council of State, the esteemed members of our protocol, symposium participants, and our professors to the stage for a group photo.
No problem whatsoever.